Alright, my people, now welcome to this channel. We will give now bunge updates on waiting they happen for Biafran territory and how the zoo the enter begin. Now, so be come out to say make they release Mazi and Nnamdi Kanu. I remember the same way Chukuma Soludo come out make after people elect and finish as the governor of Abia State, Anambra State. He no talk anything again. In short, na get by Biafrans. I won't make na listen to Obi. Make we will come back and give them more updates. The first primary work of government is security of life and property. It is the foundation in which people can actually live in a nation, because nobody can stay in an insecure place. And it is worrisome what is happening in Nigeria, waking up every day with killings, kidnappings, abductions, and everywhere, which has now made Nigeria one of the most insecure places on the surface of the earth. In fact, it's leading to a failed nation. And that requires an urgent attention of everybody. In the Southeast in particular, again, that is the same situation. As I thank the government for their effort, there's need to do more by all leaders to ensure that we tackle this menace. In the Southeast, I urge the various government members, I said, while thanking them, to come together as a family. There's need for the governors of the Southeast to work as a family, to be able to tackle that. I'm saying that from the little experience I had when we were there. It is important. And even checking the harsh economic conditions now, even in development and economic agenda, I want to see the Southeast governors work closely more as one, because they can do. And I believe they know each other, they can interact. We want to see them come together. We want to see them bring this entire zone together. And I'm preaching the same thing of other zones. While the federal government has further overshadows everybody, the various zones should come together. In the Southeast in particular, it is very urgent. I'm again saying from my little experience, in which they can call meetings, even meetings at times of those of us who were there before, to come together and interact about a common purpose. This is very important. I don't see anything why his continued detention, quite frankly. Especially as the law, the courts have granted him bail. Government must obey the law. Rule of law is an intrinsic asset that we must cherish and live with. And I've said I'm going to discuss with every agitator. And I use the same opportunity to play to government to ensure that all those who are in similar conditions are released and discussed with. We're a democratic government. We shouldn't be doing things that are arbitrary and not within the law. I'm against riots. I'm against destruction of government assets. I'm not against peaceful protests. But it must be for reasons, not for interest. Often a time here you see protests being to satisfy a particular interest. It must be properly articulated. There's things that is happening that is against and properly directed. Properly articulated and properly directed. So you don't go. I recall when people were saying they're protesting against police or any other organization of government, and I said to them, no, let's deal with the leadership. If we have good leadership, their agents can be bad.
But what happens here is that Nigerians say, oh, our problem is police, our problem is EFCC, our problem is ICPC, our problem is the army. No, the problem is the leadership. If the if the leaders are competent, have the capacity, doing the right thing, their agents will toe in the line. And that is what I want. I want to see these things that are properly organized. I want to see people listening. And I'm using the same opportunity to say, all those who are being held because of, say, NSAS, protests and everything, or because of freedom of speech or journalists, should please be released immediately. We're a democratic country. People have a right under the Constitution to express themselves freely under freedom of speech. They have also rights to peacefully protest. And we must listen to them. We must listen to those who say they are not happy. That's why it is a democratic nation. We should stop acting dictatorial and behaving as if it is not a democratic country. I know we are in a state capture, but then we should act in a manner that shows some decency. We politicians are preoccupied by election. That's not what I'm talking about. How do we reduce the price of food? Our people are dying of hunger. How do we make life conducive for the poor Nigerians? How do we make sure that people earn more money in order to live? How do we put people out of poverty? That should be our concern, not forming mega party or this thing. If forming mega party is to be able to provide what I'm saying now, I'm all for it. If it is about state capture so we can start continuing the same consumption, no. But if it's to move it to production. Anyị bụ ndị Igbo and ndị Igbo na-ekwukwo dị ọjọọ na-ekwukwo dị ọjọọ okwu and nna asụlụ onye wetara ọjị wetara ndụ and ha ma-eji ọjị ya were gọra nnụ ọfọ ndụ nnụ ga-adị were afọ Biafra. Mmadụ niile ndị nke zara oku Mazi Nnamdi Kanu kpọrọ maka nwụrụ onwe anyị nke ndị Biafra. Achọrọ nke nwere ohere were ekpere nna ekpere were nna akpọkụ Chukwu oke abịa na ndị elu na ndị ala na ihe bịara n'ime were na-asị ka Senti Ọkafọ, Senti Okeke, Senti Mgbori and Senti Mgbafọ, our ancestors, ha butere nna ụzọ kpetara nna azụ. Ka m gbupụ m okpu ka o were valukweti ya. Ka ndị mbụ na ndị egede butere nna ụzọ kpetara nna azụ, ndị ishielu ụmụ ọkpụ ahịra anụ gbara anụ Igbo ji were ebiri Eke, Orie, Afọ, Nkwọ makala Eke ebe eke ọkụ, Orie abụrụ orie mmiri, Afọ abụrụ afọ ala, Nkwọ abụrụ ikuku bụ Ebon nke ọbata obi ya na-aza today. Ka nkọwaziere nnụ bụle n'ime ekpere makala ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ and ya bụ ihe ereflekt yala na spirit ndị gboo mere ka nna anyị ukwu bụ Ọdịmegwu Ojukwu reprezentiri Eke maka ọ bụ ya nwere ọkụ anyị na-eso. Ụwa zuru ike abụrụ orie mmiri ndụ nwere orie mmiri epuchi onye nwere ike ịfọ omuvuo ka onye puchi ụwa zuru ike omuvuo. Ma Nnamdi Okwu Chukwu Kalụ Amadike
were represent ya afọ maka afọ bụ afọ ala na-ebu dị afọ ebu. Our Prime Minister bụ Mazi Simon Ekpa ọbata obie ọchụgharịrị of Biafra were bụrụzie nkwọ bụ ikuku and ikuku a amadịla ọnya. So ọbịa gosiri nnu na ndị ala gbara ndụ ha gbatara ndụ ha ji akwụ steeti. So ekpere nnu bụ ana m akpọku mmiri niile dị n'ala Biafra, ana m akpọku Njaba, na-akpọku Ogwugwu, na-akpọku Ogbute, na-akpọku Ọbana, na-akpọku Atụmmiri, na-akpọku Ụrasị Ezugo, ma ndị nụtara ma ndị ngarata ha bịa butere n'ụzọ kpatara nnu azụ. Enwere na-akpọkukwa arụkwụsị niile dị n'ala Igbo, maka ndị gboo na-akpụ ya arụkwụsị ma ndị ọbara ọfọ na-akpụ ya arụsị. Kama ndị Igbo anyị abụghị ndị Igbo, ihe anyị bụ ndị gboo, ihe anyị na-akpụ ya bụ arụkwụsị n'ala Igbo. So arụkwụsị niile dị n'obodo Biafra, ma nke dị na Ọmambra, ma nke dị na Igodomigodo, ma nke dị na Ọlụ Benna, asị m ka arụsị niile dị n'ala Igbo bilie bịa butere nna ụzọ kpetara nna azụ, ka uru nnu ga-enweta n'afọ niile nnu tara bụrụ Biafra, ebe nnu ga-alaghachi azụ na ya bụ ala nke nne na nna nnu nke Chukwu oke abịa amakwere nọ na nkwa. And ihe niile ka m gụrụ and etu ha siri kwu ya oge sije emezu, maka ọ bụ ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atapụla ma azụ anwụ. So ekpere nnu bụ ka onye ọbụla nọ na disi gọọmenti obi sie ya ike onye ala Chukwu oke abịa azaga onye oku. Ihe anyị na-eme apụtaghị ife na mmadụ and o mezugo na mmụọ, so ọ ga-apụtakwa ife. So etu ha siri kpee ya ka nna ya Chukwu oke abịa na ndị elu na ndị ala ihe dị ala n'ime ise. So nwa ya bụ ọjị and ndị Netherland bụ Liaison Office Netherland jiri 1,000 euro were ebunye our Prime Minister ọjị were ebunye ọjị. So enwere ego m ofu ọjị ebe a ka nwa, maka nwa ọjị bụ ihe ọma, bụrụ ihe akụ ihe enwe bụrụ ndụ. And ọjị a gbara ise. So maka na etu ọ gbara ise efuga ka ọ dị, anyị lechara anya elu ya bụ ihe ọma, ya bụ na Biafra adịgo. Ndị niile na-agba kpọta ha ji akwụrụ steeti, agbata ha ji akwụrụ steeti. So and ele m ewere aka ọjị m ebe a wuti 100 ejemma. And nwanne m nwoke wazi ọjị ya ka ụmụnna anyị nwekwara ọsọ hie and nna m ọsọ ọjị ya ga-eje iji fere anyị amaghị atakwa iji fere la ndụ anyị ọzọ. Ndị Biafra abịa ise